Welcome to PEPP Learning. I'm Safa, and yesterday we did one live session on new historicism. Okay, I would like to give you a criticism series the coming days. The literary criticism and theory is one of the area of your NET examination of English. Okay, and I think and I believe and I hope and everyone started your preparation for your coming exam in June. Okay, and now in this live session, and also I'll give you something regarding the literary theory. And before that, let me tell you one thing. PEPP Learning providing you the coaching for you, NET examination, and here providing many mock tests and recorded videos and live sessions and mentoring and person-to-person mentoring. Everything is provided by PEPP Learning. That also I would like to tell you. Okay, this session, formalism. So today's live session topic is formalism, and formalism is our topic. Yesterday we discussed new historicism, and during that time we told one thing: there's new historicism against what? New criticism and formalism. So yesterday we just mentioned the title formalism. No historicism completely against new criticism and formalism. Why? Because this formalism and new criticism give more importance to text only, literature only, okay, and the form of the language only. And this live session, I'll give you some of the points regarding formalism, and I'll give you some of the previous year questions also. And formalism actually is it's a branch of literary criticism. It's a branch of literary criticism and give importance to structural features. Okay? It gives importance to structural features. For example, while we reading one poem, okay, while we read him any story and while we read him anything regarding the literary work, focusing on the structure. So the structure means the syntax, the grammar, and in the case of poetry, give importance to the use of simile, metaphor, poetic devices. Okay, poetic devices like alliterations and rhyme schemes, simile, metaphor, and conceit. Okay, giving importance to that and noticing only that form of language. Okay, the structure of language. So here it's a branch of literary criticism and give importance to the structural features. That means give importance to grammar, syntax, and other literary devices. So everyone come to the live class. I'm waiting for your the valuable presence. And formalism, it is a scientific method. So this point you have to highlight this. This is a scientific method for studying poetic language. So while we take one work of art and while we take any poem, and when we use the scientific study of the language, so that is called the formalism. What do you mean scientific study of language? Scientific means something regarding to the structure of that language. Okay, ഒരു കവിതയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഓഫ് ആർട്ടിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എഴുതിയ ആളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു കാലഘട്ടമോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ്, ആൻഡ് വി ഡോണ്ട് ഗിവ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദാറ്റ്. സോ ഡു നോട്ട് ഗിവ് ദാറ്റ് മച്ച് ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ഗിവ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഇമാജിനേറ്റീവ് പവർ ഓഫ് ദ writer. Instead, give importance to only the language used by that particular person and know in importance of that particular person's background, life story, and the situation he has to write that work. അതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല. ആ എഴുതിയ ഭാഷ, ആ ഭാഷ എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓരോ വേർഡ്സും ഓരോ ലാംഗ്വേജും എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതിന് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് മാത്രം ഒരു വർക്കിനെ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഫോർമലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് പോയട്രി ലാംഗ്വേജ് and exclusion of traditional psychological approaches. Completely rejected some traditional method of analysis of work. Instead, give him the scientific approach and scientific analysis and scientific method of the poetic language. And all the things about culture, politics, and others, intent or social, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും. Which are the things excluded in the formalism? Many things are excluded in the formalism. And which are the things are excluded in the formalism? The cultural aspects of that particular work. Yesterday we discussed in new historicism. In new historicism, we read the parallel reading. We do the parallel reading of literary and non-literary text. That means parallel reading of history and literature.
ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വായിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് വെൻ വി ടേക്ക് ദ ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്സ് ആൻഡ് വി സ്റ്റഡി ദ സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ എക്കണോമിക് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ place. But Ayamanam, we know that the Ayamanam, the characters, the cultural relations and the people in Kerala, everything we get from this the god of small things. That is the cultural aspects and socio-political aspects of that work. ആ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. But here in this formalism excluded everything. That means the culture, politics and the author's intention, everything is excluded from formalism. So note it down. And formalism actually as a result of the two schools again, and where get the inspiration to start this, it began in two groups. OPUS, okay, that's the acronym for Russian words meaning Society for the Study of Poetic Language. Okay, Society for the Study of Poetic Language, founded in 1916 at St. Petersburg by Victor Shklovsky, and Moscow Linguistic Circle, founded in 1915. And these are the two important schools that gave inspiration to starting this formalism. Actually, formalism began in these two schools. Okay. And all of you get what is formalism, and what is that, because the scientific treatment of a poetic language give importance to the structure only. And when we take the poetry of William Wordsworth, we don't think about his background and the situation of Wordsworth to write that particular work. Instead, we give importance to the words, languages, the grammar, structure. All of you got it? Now you can see on the screen, it's a poem. Okay, it's a poem of Snake by D.H. Lawrence. I think all of you heard about that. Snake, poem written by D.H. Lawrence. Lawrence in the Snake in the കവിതയിൽ നിന്നും എടുത്ത കുറച്ച് വരികളാണ്. So let me read that. Okay, he reached down from a fissure in the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft belly down over the edge of the stone through and rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through his straight gums into his slack long body silently. You just think about it this. Okay, actually this author, the narrator happened to see one snake is approaching towards the water tank to drink some water. അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു സീനാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഒരു കവിതയായിട്ട് അത് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് അത്രത്തോളം ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ ഓർണമെൻ്റൽ ലാംഗ്വേജ് ഹി യൂസ്ഡ്. സോ യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ക്യാൻ യു സീ ദിസ് പിക്ചർ? ഇതാണ് ഈ ഒറ്റൊരു സീനാണ് അത്ര വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അദ്ദേഹം ഓരോ വാക്കുകളോട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. സോ ഇയാൾ വരുന്ന സമയത്ത് ദ സ്നേക്ക് ഈസ് മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ വാട്ടർ ടാപ്പ് ആൻഡ് ദ ടാങ്ക് ടു ഡ്രിങ്ക് വാട്ടർ ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഹോട്ട് സീസൺ ആൻഡ് സമ്മർ സീസൺ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ്, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, പൂച്ചയെ കാണുന്നുണ്ട്, ഭംഗിയുള്ള പക്ഷികളെ കാണുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ദ ലാംഗ്വേജ്. യു ജസ്റ്റ് റീഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ദിസ്. ഹി റീച്ച്ഡ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്നേക്ക് റീച്ച്ഡ് ഡൗൺ ഫ്രം ദ ഫിഷർ. ഫിഷർ മീൻസ് ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ദി earth. Okay, fissure the earth wall in the gloom and trailed his yellow brown slackness soft belly. This belly is described as a very soft bellied, and over the edge of the stone through the rested his throat upon the stone bottom. സ്റ്റോൺ ബോട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരിഞ്ഞ് അല്ലേ, ആൻഡ് വേർ ദ വാട്ടർ ഹാഡ് ഡ്രിപ്ഡ് ഫ്രം ദ ടാപ്പ്. ആ ഒരു കല്ലിനോട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വളഞ്ഞ് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെല്ലി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്നത്. സോ D.H. Lawrence used a very beautiful language. So in the formalism we give importance to the way he has written this poetry. Okay, the language, the words he used in this poem, that we have to note it down. So this is the one example for this. I would like to give the one example. That's an example for you. What is formalism? ആ ലാംഗ്വേജ് അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു രീതി, അതിലൂടെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി വളരെ അറിയുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഒരു ക്യാമറ എങ്ങനെ ചലിക്കണം, നമ്മൾ മൂവിയെല്ലാം കാണുന്ന സമയത്ത്
അതിൽ ഒരു ഇല വന്ന് വീഴുന്നതും കാറ്റടിക്കുന്നതും അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കുന്നത് ആ ക്യാമറ ട്രിക്കാണ്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യൂസ് ലാംഗ്വേജ്, യൂസ് സിൻടാക്സ് ആൻഡ് യൂസ് ഗ്രാമർ ആൻഡ് യൂസ് സിമിലി, മെറ്റഫർ, അലിട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓക്സിമോറൻ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് മേക്ക് ഫോർമലിസം. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമ്മളൊരു വർക്കിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫോർമലിസം. And this is a reaction against romanticism, because romanticism is subjectivity. So give importance to personal feelings and emotions. Hey, look at this man is looking outside the personal emotions. But the formalism is a completely reaction against romanticism. And formalism can be divided into two branches. Here the first one is Russian formalism and other one is new criticism. Russian formalism and new criticism are the two branches of formalism. Okay, adil first namukku endu thanne parayam. The first one is formed, that is Russian formalism formed first. And now in this video I'll give more importance to Russian formalism, because as we have only half an hour live sessions, I can just give the only about the Russian formalism. So we can study what is Russian formalism. Russian formalism also a school of literary criticism, and it's formed in Russia from 1910 to 1930. From 1910 to 1930, a school of literary criticism called Russian formalism formed. This is the first one. And important scholars and important proponents of this Russian formalism, note it down: Victor Shklovsky, Yuri Tynyanov, and Vladimir Prop, Boris Eichenbaum, Roman Jakobson, and Boris Tomaszewski, and Grigory Gugovsky. All these are the important scholars and proponents of Russian formalism. Okay, Russian formalism, what is that? Russian formalism, they focused how language used. നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഫിലിം സോങ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിതയൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഓരോരുത്തർ എഴുതി, സാധാരണ ലാംഗ്വേജ് അല്ലേ, അത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തു, അതാണ് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്ലഷർ നൽകുന്നത് എന്നാണ് ഫോർമലിസം പറയുന്നത്. സോ അനാലിസിസ് ഓഫ് വർക്ക് ബേസ് ഓഫ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിട്ടൺ, ഇത് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റാദർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ടോക്ഡ് അബൌട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു വർക്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതിലെ കഥ എന്താണ്, അതിലെ ഇമോഷൻസ് എന്താണ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ റിലേഷൻസ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം instead focusing on how it is written, how language is used, how the sentence structure is arranged. Okay, all this is the important things about the formalism. Now one term is closely related to this, and there are many terms are under formalism, and especially Russian formalism, and here there is a term defamiliarization. Defamiliarization is a term related to the Russian formalism. First of all, you look at this beautiful photo, okay, the beautiful picture. So can you see that this is leaves, le? ആ ഒരു ഇല എങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ഇലകളൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും എന്താണ് അതിന് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ കോമൺ ലീഫ് അല്ലേ, ഒരു റോസ് പൂവിൻ്റെ ഒരു ലീഫാണ്, ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ വൺ. പക്ഷേ ഇതിനെന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, മേക്ക് ദ ഫെമിലിയർ ആൻഡ് മേക്ക് ദ കോമൺ തിങ് ആസ് എ അൺഫെമിലിയർ. ഓക്കെ, that means defamiliarization. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ചിന്തിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ ഡീഫെമിലിയറൈസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോമൺ ആയിട്ട് ചിലത് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ അല്ലാതെ ഡീഫെമിലിയറൈസ് മീൻസ് അൺഫെമിലിയർ ആക്കുക എന്നതാണ്. സോ ഡീഫെമിലിയറൈസേഷൻ ഈസ് എ ടെക്നിക്. Okay, defamiliarization is one of the techniques of writing. Okay, and what is that? Presenting to the audience what the common things in a unfamiliar or strange way, so they could gain the new perspective and see the world differently. ഒരുപാട് മൂവി കാണാറുണ്ട്, ഒരുപാട് ഫോട്ടോസ് കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കവിത നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആ സ്നേക്കിൻ്റെ തന്നെ അല്ലേ, നമ്മൾ സാധാരണ പാമ്പെല്ലാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ how D.H. Lawrence made unfamiliar, how he used the language, the beautiful word structure, sentence structure, the stanzaic form, and through this and he made it as a different, it made it as a unfamiliar. So that's why, so presenting to the audience the common things in a unfamiliar or strange way, അതിലൂടെ റീഡേഴ്സിന് കിട്ടുന്ന new perspective and see the world differently. Can you see this picture? So this common leaf looks like very very
strange, okay, very strange and unfamiliar, only because of that picturization, only because of that photography. So in that way we can make a very common thing as a unfamiliar. And this is defamiliarization is a poetic language and different from what our own languages. So കവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ഭാഷ നിന്നും ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരാളോട് പറയുന്നതും അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നുള്ള സോങ്ങും തമ്മിലെ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെയാണ് അരികിൽ നീ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നതിനെ അത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്ന ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ word arrangements. So that is actually the Russian formalism and the formalism. And the poetic language is different from our common language. And this one, and this defamiliarization first coined in 1917 by Victor Slowsky. So Victor Slowsky first introduced and first coined this term defamiliarization in which year? 1917. In which work? In his work Art as Device. Art as Device. The another title is Art as Technique. Okay, Art as Device. The other title of Art as Device is Art as Technique. Okay, that means we should know the artfulness. Okay, defamiliarization is the term coined by this man Victor Slowsky, 1917. Art as a Divide is the work in which he mentioned that. So one term we already studied, that is defamiliarization. The next term is literariness. So what is that? Literariness. That what is this is first introduced by Roman Jakobson. Okay, Roman Jakobson first introduced in 1921. Okay, Roman Jakobson introduced in 1921. So what is that literariness? So what is that? That means the object of literary science is not a literature but literariness. Le oru work inde oru purpose nu panna it's not a literature. Adinte സാഹിത്യം adinte കഥയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥവും അറിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റൈറ്ററുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്നതല്ല. ഇൻസ്റ്റഡ് ദിസ് ഈസ് അബൌട്ട് ലിറ്റററിനെസ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ലിറ്റററിനെസ് ആൻഡ് വാട്ട് മേക്സ് a given work a literary work? ഒരു ലിറ്റററി വർക്കിനെ എന്താണ് അവിടെ ലിറ്റററി വർക്ക് ആക്കിയത്? The quality of the literary work, what is that? The language, okay, the words, the arrangement of the words, the arrangement of the sentences and the uses of the poetic devices, and all these make a one work as a literary work. That is literariness, term coined by Roman Jakobson. And also talk about how linguistic formal elements used in literary works. എങ്ങനെയാണ് പല ലാംഗ്വേജ് റിലേറ്റഡ് എലമെൻറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലിറ്റററി വർക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഓതേഴ്സ് ഇമാജിനേറ്റീവ് പവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ആസ് റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് ഡിഡ് ഇൻ their work. Imagination power is not at all given importance, and by this formalist they give importance to only the language. Okay, അതിൽ ആരാണ് എഴുതിയതെന്നോ അയാളുടെ ബയോഗ്രഫി ഒന്നും ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നതാണ്. So two terms we study, one is the defamiliarization by Victor Slowsky, the other one is the last one literariness by Roman Jakobson. Now foregrounding, ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിറ്റററിനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് foregrounding. That means some writers use one tool to get this literariness. ഈ പറഞ്ഞ ലിറ്റററിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ്, that is foregrounding. So can you see this picture? So what you feel that when you see this picture? So it's projecting one thing. It is a foregrounding something. So ഈ ഒറ്റ ഒരു ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ട് വി ഗെറ്റ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലേ, പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേസ് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിങ്ങനെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യണം, മറ്റിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് മീൻസ് ടു അച്ചീവ് ദ ലിറ്റററിനെസ് റൈറ്റേഴ്സ് യൂസ് ദിസ് ടൂൾ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്. ആൻഡ് ദ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് ബോറോയിങ് ദ ടേം ഫ്രം Prague School of the 1930s. Okay, Jan Mikroskiയുടെ Prague School of 1930s അവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ, അവരിൽ നിന്നും കിട്ടിയതാണ് ഈ ടേം. ഇറ്റ്സ് ബോറോവിങ് ദിസ് ടേം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്. Foregrounding is a technique used, it's a tool used by the writers to get this literariness. Okay, that means the language power and use of the structure of the language, and also it's calling attention to the certain language features in order to shift the reader's attention for what is said and how it is said. ശരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഫോർഗ്രൗണ്ടിങ്ങും ലിറ്റററിനെസ്സും ഒക്കെ ഡീഫാമിലറൈസേഷനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ
attention change ചെയ്യണം. Attention എങ്ങനെയാണ് shift ചെയ്യുന്നത്? Changing attention of the readers from what is said and to how it is said. അല്ലേ? What is said, എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നതിനപ്പുറം how it is written, how it is said. Okay, that is important in the case of formalism. And other two terms, fabula and CUET. Okay, fabula and CUET also related to this one and formalism. Fabula, Russian formalism. Fabula means story and CUET means plot. Okay. Story in the one refers to chronological sequence of events and in a narrative. CUET in the plot in the parna representation of those events. This is chronological, this is kada in the story in the parna tendengil. Adile oru paadu karyangal undayirikkum. Chronological oru paadu events, okay, sequence of events are there. But in the case of CUET, that is plot. Plot in the case representation of those events. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല ഈവൻസിനെയും അതിനെ ഒരു റീപ്രസെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യുക. ഏതിലൂടെ? നറേഷനിലൂടെ, മെറ്റഫേഴ്സിലൂടെ, ഒരു ക്യാമറ ആംഗിൾസിലൂടെ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു തിരക്കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വളരെ ഭംഗി ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ഒരു ക്യാമറയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പിക്ചറൈസേഷനാണ് ഒരു ഫിലിമിന് കൂടുതൽ ഭംഗി ഉണ്ടാകുക. ചില ഫിലിമിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റോറീസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷേ അതിലെ മ്യൂസിക്സും അതിലെ ക്യാമറ ട്രിക്സൊക്കെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ വല്ലാണ്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. for graphics, okay. So that's why camera angles and the reordering of the temporal sequence. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈവൻസിനൊക്കെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് റീഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് CUET. Okay, CUET and fabula related to this formalism. Okay, this is about the formalism. I talked about Russian formalism, two branches, new criticism and Russian formalism. But I talked about the Russian formalism and some important terms like foregrounding, literalness and defamiliarizations. Everything I discussed. Now let's moving on to some PYQs of a NET exam. Okay, you have to give me the response. The discussion of fabula and CUET occurs in dash. So easy, because already we discussed new criticism, deconstruction, structuralism and formalism. And which is the right answer? No doubt, that's a formalism. Formalism, the word, that's one is story, other one is story, other one is plot. These two related to formalism. Okay, and which is your answer? Okay, Victor Slowski's name is associated with dash. Okay. Victor Slowski's name is associated with postmodernism, new historicism, reader response theory and Russian formalism. It's also very important and it's also very easy for you. So give me your answer, chat box, you can give the answer, you should give me the response, then only I get more confidence and more energy. Okay, so which is your right answer? Yes, the right answer is Russian formalism. Okay, Russian formalism is the right answer. Already we discussed, no doubt. And which of the following theoretical movements claim that? The movement aanu parayunnathu. The device is the only hero of literature. The device is the only hero of the literature. Option A, Russian formalism. Option B, neo-criticism. Option C, phenomenology. Option D, deconstruction. Which is your right answer? Device, the poetic device. Poetic device is the only hero of literature. Literature means the language. Literature means the grammar, the arrangement of the words. So the right answer is Russian formalism. And the next one is, who among the following is not associated with Russian formalism? So this is a question aayittu thannittundaayirunnu, orupaadu peru idil answer cheyidittundu. 80% of the students got the right answer. So who among the following is not associated with Russian formalism? Okay, who the person is not related to the Russian formalism, adana idile chodyam chodichittulladu. appo ivide adu correct ആക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഐ എം റിയലി സോറി ഫോർ മൈ മിസ്റ്റേക്ക്. Victor Slowski's name is associated with. This is the question already posted in the groups and in our YouTube channel. And here many persons answered. 80% of persons got the right answer. That is the right answer is Russian formalism. So this is actually the question we have given to you.
And now the question, who am the following is not associated with Russian formalism? Roman Jakobson and George Pollard and Boris Eichenborn and Victor Slosky. ഈ പറഞ്ഞ പേരുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ഇന്ന് ലൈവ് സെഷൻ കണ്ടുവരിക. അതുകൊണ്ട് ഈ ജോർജ് പോളറ്റ് അല്ലേ, അദ്ദേഹം ജനീവ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളാണ്. പക്ഷേ ഇയാൾ ആരും എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളല്ല, റഷ്യൻ ഫോർമലിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളെ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, I'm going to wind up. Our time is 5:30 almost, and today's class, I think all of you got some points regarding the formalism. And formalism means the two branches. One is Russian formalism and the other one is neo criticism. We discussed Russian formalism in a well manner, and the previous year questions regarding formalism also I have given to you. Now start your study and join our PEPP Learning English net coaching, and we provide the mock test and recorded videos and live sessions and mentoring and the test papers. So be ready. Okay, be ready for the next net examination, and thank you for watching the video.